Namaskaram. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? First of all, apologize for the delay because of some technical issues. We couldn't able to connect with our Zoom. I hope it is audible right now. Welcome to this live webinar. So, could you please text me? Are you audible? Could you please text me? See, those who are watching in Facebook, YouTube, and Zoom, could you please text me? So, because last time when we are doing this live webinar, 1 minute there is some issue with the audio. I hope it is clear right now. Clear ആണോ? ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? Just like wherever you are attending. ഇപ്പോൾ സൂമിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സൂമിൽ ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓഡിബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. Yeah, all good. So thank you so much. One moment, I'm just checking the audio. I hope everything is fine. Okay, thank you everyone. Once again, welcome to this webinar. Okay, so myself Christopher Benison, founder and CEO for Tutel New Zealand. ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാർ ആണ്. സി ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വെബിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ അതിന് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ കാരണമാണ് നമ്മൾ ഡിലേ ആയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ സൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 157 അടുത്ത് മെമ്പേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രത്യേക താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയാണ്. See, in our life, everywhere we have a waiting, അല്ലെ? വെയിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ്സ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഗുഡ് നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ബെറ്റർ തിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ സോ എനിഹൗ താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി because healthcare assistant job opportunities here in New Zealand. Okay, so this webinar is conducted by Tutel New Zealand. Tutel New Zealand ആണ് ഈ വെബിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്, സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഓ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ്. ബിക്കോസ് we are getting lot of queries regarding healthcare assistant job opportunities here in New Zealand. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, ക്രിസ്റ്റഫർ യു ഹാവ് ടു കം ഫോർവേഡ്, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വരെ someone ഫ്രം ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അതിനു മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ഇവിടെ അവസരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ ജമ്പ് ഓൺ ടു ദിസ്, വൺസ് അഗൈൻ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വെബിനാർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഐ ആം വെരി ഷുവർ വളരെ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി, അതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദോസ് ആർ വാച്ചിങ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ്, പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു റിയാലിറ്റി അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് ഐഡിയ ഇല്ലാതെ പലരും പല പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ ചാടുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു വെബിനാർ ചെയ്യുന്നത്. And if you are from any other countries, please let me know. We can discuss even in English also. Okay, but majority of our audience are from Kerala, India. So that's why I used to speak in our mother tongue. But I always, appreciate because see, nursing or other professionals. Okay, those who are from those who are watching Tutel New Zealand, we have members in different areas. Okay, around the globe. So I used to speak in English as well as in Malayalam. Okay, so let's go on with our topic today: healthcare assistant job opportunities here in New Zealand. Okay, so I'm going to share a
slide, so it will be quite good. I prepared one slide. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും വിട്ടുപോകരുതെന്ന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് സ്ലൈഡ് വിത്ത് യു ഓൾ. Yeah. Hi, so those who join right now, once again, welcome. So, the topic about the healthcare assistant job opportunities here in New Zealand. Okay, so Kiara, welcome everyone once again. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So, without missing the topics, we will cover everything. ഞാൻ ആരെയും time because I value everyone's time. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. So the topic, we all know that going to discuss about the healthcare assistant. So the first question, is there any healthcare assistant opportunities are available in New Zealand? എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. And the second one, how to check the agency is genuine when you are applying. See, if you are applying through any agencies, how we will understand whether it is a genuine agencies. And how to apply for a healthcare assistant job. Then, whether is there any language requirements for healthcare assistant? Is it possible for a non-healthcare professional to apply for a healthcare assistant? Okay, because we are getting a lot of queries from other profession, teachers, because everyone, especially from our country like India, they would like to migrate to New Zealand, and there are a lot of vloggers, you know, saying like 7 ദിവസം കൊണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വരാം. ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തരുന്ന വ്ലോഗ്സ് ഒക്കെയാണ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡിൽ വരാം, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിസ കിട്ടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. So I'm not talking about the visa because Tutel New Zealand have our own immigration advisors. So you can just go on through our Tutel New Zealand Facebook and YouTube pages to our previous videos. So just go through that videos also. So we will clear all the doubts in this webinar. Okay. So make sure നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് ഡിലേ കേട്ടോ. അത്രയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, language requirements. Okay, then is it possible, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, is possible for a non-health professional to apply for a HCA job? Then opportunities for the GNM nurses. How much you have to pay for agencies? Okay, if you didn't get any HCA job, is there any other opportunities here in New Zealand? Other options to settle in New Zealand? So ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. I hope the questions and everything is clear. And consider, if you have any doubts, any thing apart from this, feel free. I am happy to explain to you. Okay, so move on with that. Before that, I would like to introduce our organization, that is Tutel New Zealand. So Tutel New Zealand is a New Zealand registered company. Especially we are focusing with our nursing registration process. There are a lot of services we are providing, and we can proudly say we are Tipu Kinga accredited organization for doing student admissions here in New Zealand. അത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ട്യൂട്ടലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഞാൻ അതിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിനും ദൈവത്തോട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയാണ്. Then we have a good wonderful team here, good reviews, നിങ്ങൾക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കാവുന്നതാണ്. Then coming to that, എന്തിനാണ് ട്യൂട്ടൽ ന്യൂസിലാൻഡ്? കാരണം എപ്പോഴും ചോദിക്കും, what is the reason Tutel coming with this kind of webinar എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ എനിക്ക് നമ്മുടെ ടീമിന് പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും, ബിക്കോസ് healthcare assistant and ഈ ഒരു job opportunity, when people are talking about New Zealand healthcare assistant jobs, we are here. നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റും. കാരണം it was two different scenarios. One is critical purpose visitor visa and accredited employer work visa. Okay, ഈ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിലായിരുന്നു. First critical purpose visitor visa, after that recent ആയിട്ട് accredited employee work വിസയിൽ കുട്ടികൾ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ, എന്താ പറയാ, ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നമുക്ക് അക്രഡിറ്റഡ്, അതായത് എംപ്ലോയി വർക്ക് വിസ വരുന്നതിന് മുൻപ് ക്രിട്ടിക്കൽ പർപ്പസ് വിസിറ്റർ വിസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചുമ്മാ ആൾക്കാർ പറയുന്നു അങ്ങോ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ അവർ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പേജസിൽ അവരുടെ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വളരെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ടു സിനാരിയോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ അവർ all our immigration matters we have two New Zealand immigration advisors. One is Mr. Rohit Reddy and one is Ms. Lini Nair. Okay, so their videos are also available in social media posts. So always remember to share with your friends our post and try to comment. Okay, then our services, as I discussed, we have a nursing support that is starting from the CGF and nursing council registration assistance, then cap admissions, because you know ഇന്ന് ഇപ്പോ ക്യാപ്പിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പുക്കിങ്ക, everywhere you can see cap provider list ടിപ്പുക്കിങ്ക എന്നുള്ളൊരു ടേം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ we are having that much 16 colleges, more than that we are tie-ups. അതുപോലെ കൂടുതൽ സീറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് we always recommend എന്താ പറയാ, a straight and systematic way of approach. Yeah, then coming to that, next one ഞാൻ പറഞ്ഞു ടിപ്പുക്കിങ്ക ഒരു accreditation ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ we can do all the admissions, and other universities also we have few tie-ups. Then registration, nurses registration process, as we discussed, like we can give you some sponsorship assistance. Okay, വളരെ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്സ് ഒന്നുമില്ല. വി ഹാവ് ഗിവൺ ഫ്യൂ സ്പോൺസർഷിപ്പ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും എല്ലാവരും സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സിനാരിയോ അല്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് വി ആർ ക്ലിയർലി മെൻഷൻ അവർ നഴ്സസ് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ചേഞ്ച്. കാരണം ഇന്ന് ഡി എൽ ഉള്ളവരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ നഴ്സസ് ഫ്രം UK, അയർലൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിതൗട്ട് ക്യാബ് വരാനായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നഴ്സസ് ഉണ്ട്. So always employers are preferring that kind of profile, apart from waiting for a nurse to complete the cap. So that is a reality with the sponsorship. Okay, then the visa process, as I mentioned, we have 2 immigration advisors, so the visa process it is going very fast at the moment. And always I believe it's a good teamwork, and by God's grace I had seen many miracles in our nurses also. Okay, so coming to the next, so these are the services what we are offering, what we are providing. Also we are providing, once students or nurses are here, we are assisting, or we are providing the airport pickups and accommodation. But always the hectic part with the New Zealand process, that is accommodation, but we are working with that also. Yeah, thank you. Don't feel bad why Christopher is going very fast, because there are nurses or there are people who waited for half an hour because of some technical issues. We couldn't able to start at on time, so apologize for that. Anyhow, I'm very sure this session will be a very informative session for you all. So make sure, just as I mentioned, please share with all your friends. Let them also aware about the things. Okay, thank you. So first question, is there any healthcare assistant opportunities are available in New Zealand? എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് അറിയാം, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ക്വിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 7 days കൊണ്ടുപോകാം, ലൈക്ക് 7 days അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇത്ര നമ്പർ 75,000 അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് കാച്ചി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, കാച്ചി ആയിട്ടുള്ള തംബ്നെയിൽസ്. ബിക്കോസ് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അത് കാണും. അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള റേറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yeah, that is. But നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും ഇപ്പൊ whatever I am talking, that is from my experience and my knowledge. Okay, but I always recommend every nurses go through the official website. See, we have if you are looking for New Zealand official website, government websites are there. So always make sure നമ്മളെ വേറൊരാൾ പറ്റിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീല് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആർക്കും
വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് ഇവിടെയുള്ള ന്യൂസിലാൻഡേഴ്സ് തന്നെ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ, ഈവൻ മലയാളീസ് ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിങ്, ദേ ആർ ടെല്ലിങ് ലൈക്ക് എന്റെ കസിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലമാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്ര കാശ് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തു, ഒരു റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രബിൾസിൽ പോകരുത്. സോ ഓൾവേസ് ദർ ഈസ് എ വേക്കൻസി. ഞാനിത് പറയാനായിട്ട് കാരണം ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്നുള്ളത്. Okay, then the domestic, ഞാൻ പറഞ്ഞു domestic and international options ആണ് health care assistant options ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. Domestic in the sense those who are here, because of course ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കാണ് the first priority. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ of course ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ ഒന്നുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക്, നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന നേഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതർ പ്രൊഫഷൻസിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരുടെ സ്പൗസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും, if they apply, of course അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു their experience, their academic qualifications, their communication skills. Okay, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ ഫാമിലീസ്, റിലേറ്റീവ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിട്ടിക്കൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിസയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ തന്നെ, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആ ഫ്ലോ കുറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ എന്താ പറയാ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു കാരണമായി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ട്സ് ആണ്. സോ once international students are back, borders open ആയി സ്റ്റുഡൻസ് വന്നു തുടങ്ങി, of course they are getting എന്താ പറയാ അവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ എംപ്ലോയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽട്ടറിങ്. നമുക്കൊരു ലൈക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് വാക്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഓവർസീസിനെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലവർ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് വൺ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആർ പുഷിങ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പെടുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ വൺ ഈസ് ഇന്റർനാഷണലി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ടുഡേസ് സിനാരിയോസ് ഈ ഇത്രയും കാറ്റഗറിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു. ഷീസ് ഫ്രം ഇസ്രായേൽ. She got a job. Okay, so she got a job and she just called me how to apply for the visa, immigration advisor and assistance on down. Okay, so there are employers are hiring, but always remember, apart from going for an agencies, because ഞാനിത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി അങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നില്ല, ദുബായ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് കൺസിഡർ, നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളറിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂംമേറ്റ് ആയിരിക്കും, ആ കുട്ടി അറിയാതെ തന്നെ എങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് എത്താമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബട്ട് ട്രൈ ടു ഷെയർ, ബിക്കോസ് ഇത് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളവര് എന്താ പറയാ എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളവര് എന്താ പറയാ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർക്ക് ആ കാശ് നഷ്ടമായി. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഇഫ് യു ആർ അപ്രോച്ചിങ് എനി ഏജൻസീസ്, you want to make your process very fast, but when you are approaching some agencies, make sure they are genuine, they have proper accreditations, and make sure അവർ ഇതിനു മുൻപ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. കാരണം റിയാലിറ്റി ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന കൊറീസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഇതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് വരെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ജെനുവിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യണം. മെയിൻ തിങ്, നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക. കാരണം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 16 lakhs ഒക്കെയാണ് പല കുട്ടികളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ റിയലി ഫോഴ്സ് ടു മേക്ക് ദിസ് വെബിനാർ.
ഈ ഒരു വെബിനാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അവർ പറയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഒറ്റ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സി ഇഫ് ദാറ്റ് candidate is failed, ആ nurse ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ, whatever it is, if they failed in that thing, they are not they can't go for another option. They are losing their money, time, effort, everything. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഓക്കെ, then as I mentioned, okay, so that is about that scenario. Then നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. ഓക്കെ, സോ ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കാം. One second. And meantime, if you have any doubts, നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. കമന്റ്സിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലോ whatever it is, ഏത് മീഡിയയിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും you can just comment, and our team members are also there. They will guide you, help you. Okay, yeah. So coming to the next slide. Yeah, so here, so Tutel News, how to apply for a healthcare assistant jobs. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേ. മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ടു ദ എംപ്ലോയേഴ്സ്. അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആവാം, whatever it is, ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഓഫർ കിട്ടി, ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. നമ്മളോടും ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഷെയർ ചെയ്തു. സോ ഷീ ഈസ് ഓൺ ഹെർ വിസ പ്രോസസ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ത്രൂ ദെയർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, that is very very important. Okay, then the next thing, ഓരോ സ്റ്റേജിൽ അവർ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും, അവർ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് എ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വളരെ എന്താ പറയാ ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുക. വളരെ നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു എംപ്ലോയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അതൊക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ wherever we are, നമുക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പപ്പയുടെ മമ്മയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയാം, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയും. നാട്ടിൽ നിന്നും നമ്മള് രാജ്യത്ത് പുറത്ത് വന്ന് നമ്മളെല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞായിരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യുക. സോ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അവരായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then ന്യൂസിലാൻഡ് ജോബ് സൈറ്റ്സ് ആണ് അതർ ഓപ്ഷൻസ്. യു മേ അവെയർ, കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ല റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ട്രേഡ് മീ, സീക്കിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിള്ളേരെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക ആ ഒരു എംപ്ലോയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. സി ഞാനിത് പറയുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് because I don't know to which employer you are going to apply or which site or whatever it is. So it is your responsibility to make sure responsibility to check the genuinity അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് it's your responsibility. Okay, thank you. Then coming to the next slide, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എ GNM നേഴ്സ്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു GNM നേഴ്സിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് തിങ്ക്, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പോ ഈ വെബിനാർ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാനാണ്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. വി കെയിം വിത്ത് അവർ നോളേജ് ടു ഷെയർ. നിങ്ങളൊരു ട്രാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടാണ് ട്യൂട്ടൽ എപ്പോഴും ട്യൂട്ടലിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി
മറ്റൊരാളുടെ എന്താ പറയാ ആ രീതിയിലുള്ള അഡ്വൈസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ടീമിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. സോ കമ്മിങ് ടു GNM nurses, GNM nursesന്റെ എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തേർഡ് പോയിന്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, എൻറോൾ നഴ്സിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ആസ് സെയിം ആസ് ലൈക്ക് BSc നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? സെയിം ആസ് ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ IELTS നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ്. IELTS അല്ലെങ്കിൽ OET അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. OET ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് C+, അതർ മോഡ്യൂൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ B. IELTS ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് 6.5, അതർ മോഡ്യൂൾസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ 7. ക്ലബിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് 1 year. സോ and if you are a GNM nurse with this experience, recent 5 year 2 year clinical experience, language requirements meet ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can go with this enroll nursing. Okay, ഇവിടെ see enroll nursing option without language ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ലാംഗ്വേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. then we will realize our caliber, our capacity. നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനുള്ളിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ജമ്പ് ഓൺ ടു CGF സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ലാംഗ്വേജ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so that is about the enroll nursing opportunity. Same like എന്താ പറയാ cap enroll nursing in the cap area. We have a good rapport with the colleges, those who are doing enroll nursing cap programs, so we can help you with that part also. And same with our immigration advisors, we can do the other visa and part, we can help you within that area also. Yeah. So the next thing, that is the HCA. As I mentioned, there are opportunities, but always remember what I mentioned in this webinar. Okay. Then the other option on a study program for those who completed GNM അല്ലെങ്കിൽ other profession ആയിക്കോട്ടെ, GNM അല്ല വേറെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിലും അവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രാം. Okay, so these things are a good opportunity, or എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു pathway ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ. Okay, there are few people are raising their hands. You can just text me in the Zoom as well as Facebook. Of course ഞാൻ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഞാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരുടെയും ക്വറീസിന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെബിനാർ ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ആസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന കോൾസ് ആൻഡ് മെസ്സേജസ് എൻഡ്ലെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സം ആർ ക്രൈയിങ്, ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ്. ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ സ്വർണം വരെ പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ I thought like this is the right time to talk with everyone, those who are wish to എന്താ പറയാ ഈ ഒരു ഡ്രീം ലാൻഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയാം എന്നുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് എയിമോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ anyhow, I will address all your queries. So if you have anything, please mention, you can in your comment box. Okay, and also remember, try to share. Those who are watching in the Zoom, നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഈ വീഡിയോസ് കാണാം. Try to share with all your friends. Okay, thank you. Yeah, so coming to that, എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം. സോ GNM അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ്. One is straight away the BSc nursing എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം BSc ആയിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം, പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. മറ്റൊന്നാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. ഒരുപാട് പേര് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ നഴ്സിംഗിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം 1 year ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 41 weeks ഉള്ള കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ കോളേജസ്. ആ ഒരു കരിക്കുലം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഫീസിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. So if you want to know more about that program, New Zealand Certificate in Health and Well-being, you can contact our team. They will explain to you എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. ഞാൻ ഇത് പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ
നമ്മൾക്ക് എഫേർട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ഓൾവേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആസ് എ GNM nurse ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ടു ദ എംപ്ലോയേഴ്സ്. അത് ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങോട്ട് ഈഗർലി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രൈ ഫോർ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാംസ്. അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഓതന്റിസിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലെയറിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ടേമിൽ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ്, സി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് you will be in a trouble. So I always prefer this kind of options. If you are not getting എന്താ പറയുക ഒരു ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർഷിപ്സ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ this would be the right choice. Then other option ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറോൾ നഴ്സിംഗിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. ഓരോ കോളേജസ്, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻസ് വെബ്സൈറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിസർച്ച്, ഗവൺമെന്റ് വെബ്സൈറ്റ് യു ക്യാൻ റിസർച്ച്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ നല്ലൊരു ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ്, ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റിയും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 1 year പ്രോഗ്രാം ആണ്. സോ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഹോളിഡേസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫീസ് വരുന്നത് $25,000 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് അത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ജമ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതർ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. സി ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മള് നാട്ടില് എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, സെയിം ആസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ NZQA അതിൽ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. സോ ലെവൽ 3 to level 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു BSc നഴ്സിംഗ് കഴിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെവൽ 7 ആണ്. ദെൻ മാസ്റ്റേഴ്സ്, ഡോക്ടറേറ്റ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ കമ്മിങ്, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കമ്മിങ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 വീക്ക് ആണ്, ലെവൽ 3 ആണ്. ഇതിന്റെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീയിങ്. കോളേജസ് ലൈക്ക് യുകോൾ, അര, അതുപോലെ തന്നെ WITT, ടോയ്ഹോമായി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് എൻറോൾ നഴ്സിംഗ് ഓപ്ഷൻ, പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. You can just check with WITT college website. They recently started that program. It was really a wonderful program. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഫർദർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇനി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ. ഐ എം ഹാപ്പി ടു ആൻസർ ഓൾ യുവർ ക്വറീസ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ്. ദോസ് റീസെന്റ് ഇപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് മേക്ക് ഷുവർ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ട്യൂട്ടൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഈസ് ഹിയർ ടു സപ്പോർട്ട് യു, ബട്ട് ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു തിങ്ക് അവർ സെൽഫ്. നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ ബൂസ്റ്റിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവർ ഇന്റൻഷനലി ആ വ്ളോഗേഴ്സ് ചിലപ്പോ ഒന്നും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, ബട്ട് വൺ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് അത് വെച്ചിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സിനാരിയോസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വി നോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. ഓക്കെ, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ യു മേ തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തോന്നിയേക്കാം, ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് മൈസെൽഫ്, എന്റെ ഹാർട്ടിൽ എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഇതായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ്
everyone should know the reality. Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഒരു നല്ലൊരു വെബിനാർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can just share in Facebook and നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും you can share with your friends. Okay. Then make sure ചെയ്യുക നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. Okay. So coming to the എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു 2 minutes ടൈം. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ സൂമിലുള്ളവർക്ക് സൂമിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മീ റൈറ്റ് നൗ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു അഡ്രസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, cool. Yeah, coming to first we will go with the Zoom. കാരണം സൂമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാഫ് ആൻ അവർ ലേറ്റ് ആയി പോയി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവര് കാത്തു നിന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു ഇത് പറയാണ്, ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ എല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ലൊരു റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ട്രൈ ടു എൻഗേജ് വിത്ത് അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. വൺ ഡേ വി വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് സം അതർ എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റും. അത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ല കേട്ടോ. വി വിൽ ട്രൈ അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, so yeah, coming to that, please explain the key points in English. We are from Sri Lanka. Hi. So the key points, as I mentioned, there are options are here, but make sure you are applying through a genuine organization. Try to apply for a direct with the employers. So if they are in very need, of course, they will connect with you all. Okay, cool. Thank you. Thank you for attending from Sri Lanka. Hi to all the Sri Lankans. We have a Sri Lankan community here. Yesterday I had a function. I got some kottu parota, Sri Lankan kottu parota. It was really yummy. So yeah, thank you. Welcome to New Zealand, all the Sri Lankans. Thank you. So regarding the student visa, regarding the student visa, you can contact our team members. Because as I mentioned, we are TIPO Kinga accredited organization. So we can do admissions in every TIPO Kinga accredited colleges. Okay, so we will support you with that. Yeah, cool. Thank you. So is a person who has done HCA course in Europe is eligible for applying as a HCA? Okay, cool. Hi, Swati. So the thing is, hi. The thing is, consider if you are applying from any other country, because see, always here what's happened in the sense, the nurses, those who completed with BSc, those who completed with BSc nursing, MSc, they are also ready to come as an HCA. So that is the thing, as I mentioned, because of course there will be a filtering will happen. Okay, so if as a employer aspect, to whom we select, those who come up with the clinical scenarios and clinical experience, good education, of course the employers will select in from that particular profiles. Okay, so since you are having an experience, you can directly approach to the employers. So I hope that is a good profile. It seems like you can directly apply to the employers. Okay, cool. Thank you. See, there is no age limit. There is no age limit. Yeah, but of course, should be like, less than 50 would be the preferable, because if we are healthy, then only we can work it out. But age is just a number. I know it's very well, but of course, health, when someone is hiring, they will, they will go through all these criteria. And when it comes to the visa, because I'm not an immigration advisor, you can just check in our Facebook page and YouTube, because there are certain criteria. Even New Zealand immigration is looking for the health related scenarios. Yeah, also you will get it from the website, official website, New Zealand immigration website also. Can you explain? Yeah, how long it will take the process for an enrolled nurse? I'm waiting for the results of reading. Rest all got B. Okay. See, waiting for the process, it is depends upon case by cases.
And of course, where you are approaching, I could say like Tutel, New Zealand have a very good, system. Namla ivide orupaadu organizations undavam, but how we are treating our nurses, it's entirely different. അത് നമ്മളുടെ ടീമിന് തന്നെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. So that is, it depends upon case by cases. Since you have ഒരു BA ഇതും കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്, അല്ല reading കൂടെ കിട്ടാനുണ്ട്, so just finish it, then everything will be fast. Okay. Yeah, for the PR, actually you can just check in our Facebook, because I'm not a immigration advisor to discuss about the PR criteria and all. But already there is a videos are uploaded in our Facebook and YouTube with our immigration advisors, so they will explain more about in that video. You'll get more idea about the PR and everything. I'm a GNM nurse and I have 15 years of experience, and also I have UKV IELTS 5. Can I apply for? See, as I mentioned, everyone can apply, but it is purely employer's choice to whom they have to select. Yeah, that's it. Thank you. How much fund are approximately required for accommodation, food? See, accommodation, food, of course, it depends in which location you are going to settle. Consider if you are in Auckland, of course, it is expensive, Wellington. So it depends upon the location where you are staying. How many if you are with your family members, of course, that scenario will be different. But nearly, I could say 180 to 200 is the accommodation charges, like rent per week. People are charging for a sharing accommodations. Yeah, then you can prepare your own food. Yeah, that's it. So what is the qualification of a non-medical professional applying for it? See, as I mentioned, medical professionals are waiting. So of course, the first choice will be our So I suggest, as per your profile, if you can do some study programs, then it will be a good option, because health, there is a wide opening globally. So നമുക്ക് അതിനെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ GNM നേഴ്സ് ആണ്, ക്യാപ് വഴി എൻറോൾ നേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ ജോബ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണോ? ഓക്കെ, ഓസ്ട്രേലിയൻ GCAN കോഴ്സ് ചെയ്താൽ that's a controversial topic. I'm not coming into that part. GCAN, I don't know about that GCAN, first of all, because I can, you can, GCAN, I don't know. Okay, anyhow, enroll nurse program, I'll talk about enroll nurse program. Okay, see, enroll nurse program എന്ന് പറയുന്ന program പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ of course ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓർക്കുക, സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോഗ്രാംസിന് എപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റിംഗ്സിൽ there are a lot of opportunities here in New Zealand. The thing is, നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോ. ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ജോലി കിട്ടാതെയൊക്കെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പോയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. യാ, okay, thank you. Then kindly give some agency name for HCA. I supposed to ask this thing. Don't ask any agencies. To be honest with you all, എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ്, എനിക്ക് 100% പറയാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരാളുടെ സിനാരിയോയിൽ ഐ കാൺ സേ like whether they can do it or not. They may put some advertisements and everything, but I don't know whether they are doing it or not. So purely it is their goodwill factors. So you can just check their profiles, and I don't think better you can apply directly through the employers, because here, yeah, employers are most welcome and are welcome ചെയ്യുന്ന ഒരു scenario. Yeah, so those who raise the hands, I think Tinu, we can give some options. Those who are raising the hands, you can just text. I will answer your questions.
Again, if I never answer your questions, you can raise your hand. Our team will allow you to talk. Okay, no worries. Thank you. Okay, service charges. I don't understand what is the service charges you are asking. Anyhow, we are not doing healthcare assistant programs at the moment because we don't have any offers or any employers. Yeah, you can directly apply. Then yeah. Can you explain the study options after BSc nursing? See, after the BSc nursing, you can go with master programs here. That is a wonderful program. You can bring your family along when you're coming for study. You can bring your family. So I'm coming one by one live in coming days. നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. നമ്മളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താ? എല്ലാവരും പഠിക്കുക അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സെറ്റിൽഡ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ട് ഐ എം കമ്മിങ് എ ലൈവ് നെക്സ്റ്റ് സിനാരിയോ. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം. ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ പേജിലൊക്കെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു. Okay, so for GNM nurses, how much we have to pay for the course fees? See, course fees depends upon the colleges. Nearly 22 to 25 is the fees range per year. Okay, so നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് കോളേജ് അനുസരിച്ച് ഫീസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Thank you. GNM can have a separate CAP program compared to the BSc. It's correct. See, there is no separate, but along with them, the programs are going. There is nothing like a separate, because I heard some news like people are, guiding nurses, like saying there is a separate program, so you have to charge this much. It is nothing like that. Okay. See, but of course, coming as per the decision letter, what we are receiving from the nursing council, we can approach to the CAP providers. There are some of, not all the CAP providers are taking no GNMs. There are few other. So if you need any kind of assistance, we are very much happy to support you all. Thank you. So can I apply through Tutel? I don't understand which process you are looking for. If it is an HCA, we are not hiring HCA. Sorry for that. As I mentioned, you can directly apply to employers website or job site. After GNM, there are a lot of courses are there. I will come with a webinar exclusively for that one in coming, not next week, within 2 weeks. Within 2 weeks, we will do that. How can we get a genuine agent? I don't think New Zealanders are doing, because I heard like there are some bloggers from UK, they are marketing. I don't know how the things are 7 days. I don't know how they can bring people within 7 days. So yeah, don't that is something catchy. നമ്മളെ catch ചെയ്യുക, നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ultimate aim. അത്രേ ഉള്ളൂ. So GNM can work in New Zealand without IELTS or OET. So as I mentioned, there is no language requirements for HCA. Of course, you can work. So I need your guidance and support. I'm eagerly to reach New Zealand. Of course, Dilip, I can support you. Please let me know how. As I mentioned, we can support with the New Zealand nursing registration process, study programs, not HCA. Yeah, thank you. Hi, sir. Are you team? No, we are not recruiting HCA at the moment. We were, but we are not doing at the moment. GNM nurses have a special criteria for that we will. That's already we are mentioned in our immigration advisors webinar. You can just go through that one. Can I come with IELTS or OET as HCA? There is no need of language requirements, but of course, good communication skills are really needed. Yeah, healthcare assistant job ഞാൻ one agency contact ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Dubai agency. Proficiency immigration services, they are asking service charge around 3 lakhs. Okay, see, I don't know about that agency. As I mentioned, well, I don't know the genuinity of that particular agency. It is of course you and that agency. If they are telling that um, it depends. It depends. Make sure they have a good profile.
if anything it's happened, it's of course depends on you. My suggestion, since you are having a direct options to approach, try to apply direct. If you not, better go for study programs. I never recommended for other agencies and all kind of things, May I know how to contact the employer directly? Yeah, as I mentioned, you can directly contact through the websites, or you can contact through, Seek and Trade Me. They are applying jobs through that. You can apply. How we can find an employer? So the same question. Hi sir, I'm from Kerala, India. I have caregiver course certification. Is there any possibility to get a job? See, there are people who are giving caregiver courses. ആ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But see, like അത് outside പഠിക്കുന്ന scenario is entirely different. When it comes to New Zealand, we have a different healthcare systems, because Maori here multicultural things ഉണ്ട്. സോ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സും സ്പെസിഫിക്കലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ന്യൂസിലാൻഡ് ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ. സോ ഐ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ബെറ്റർ കം ടു ന്യൂസിലാൻഡ്, സ്റ്റഡി. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഗോയിങ്, നമ്മൾ 50,000 ആണെങ്കിലും അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും കാശുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 50,000 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Blessing Lucas. Hi, GNM nurse, 12 years experience in both and India and overseas since 2020. I am not working. It would work. Okay, see, there I clearly mentioned all those questions. There is no language requirements. If they, of course, you need a good communication skills. Without medicine background, can I? If your employer is willing to take, I don't think. But of course, there are people, as I mentioned, health related ആയിട്ട് MSc BSc കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ ആർക്കായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക? അവർക്ക് തന്നെയല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. Can you please help us with list of employers that having? ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടണം. ഞാൻ ഇത് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു വെബിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, ബട്ട് ദേ പുട്ട് സം എഫേർട്ട്, ദേ വർ വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ സെർച്ച്, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ കണ്ടെത്തുന്ന നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നല്ല ഡയറക്റ്റ് വേയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കുട്ടികൾ, ഇന്ന് ഒരു കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ്. സോ ദർ ആർ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം എന്താ പറയാ, മറ്റു ഏജൻസികളിൽ പോയി കാശ് കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Okay, tutor is helping for HCA for getting a job. Not now. We are not supporting that one. As there is a work permit with news from my friends. So if you work and permit without, of course, cap course. See, for the cap course, of course, you need a language test. Yeah, so there are eligibility criteria. So that is also, because it is quite simple. You can just go through the New Zealand Nursing Council website. It is clearly mentioned. I'm a nurse. Can I apply for? See, always everyone can apply. Why don't Tutel not recruiting? Okay, that's a good question. We were doing that, but now the scenario is entirely different. So we don't want to come up in that situation. So that's why we are not focusing for HCA. That's a good question. Thank you. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്യൂട്ടൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിക്കായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് എംപ്ലോയേഴ്സ്. നല്ലൊരു റിലേഷനും എല്ലാവരുമായിട്ടും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ മൂമെന്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവരവരുടെ ഫാമിലീസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ അത്ര ഒരു വലിയ ഒരു വാക്കൻസീസ് ഇവിടെ ഇല്ല. അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡൊമസ്റ്റിക്കിലാണെങ്കിലും ഫാമിലീസ് അവര് അത്രയും പേര് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സിന് അതുപോലെ ആൾക്കാർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. then why should they hire from overseas? പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇവിടെ ഇത്ര വാക്കൻസീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. സോ ഐ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. Okay, so post BSc, yeah, of course, post BSc nursing is acceptable in New Zealand. Clear. Okay, you can do as an those who completed GNM, you can work as an enroll nurse. You can apply for an enroll nurse. And yeah, again he's asking. I just
Hi, Smita. Okay, I don't know about other agencies. I know only about Tutel New Zealand. എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയും ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Yeah, can you suggest? Okay, so currently vacancies, some agencies are doing. Okay, so I hope all the questions from the Zoom we conducted. Then, as I mentioned, നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ feel free. You can communicate with our team. We are very happy to support you all. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ even when you are watching in Facebook, try to share with your friends and families. Okay, so let me just go through the Facebook. Is there any? So IELTS compels my GNM with 20 years of experience, language test veno. So I don't understand which path. See, if it is a enroll nursing, of course you need a language. So I clearly mention all the questions. GNM OET compulsory for those who have passed diploma paramedical dialysis experience is there. You can apply if any employers are ready to support. Of course, you will get it. How to apply directly? As I mentioned, you can apply through the Seek or other website also, Trade Me and all. So they will always give some jobs or options over there. So you can select through that one. Okay, so I hope this webinar it's helpful for each and everyone. Okay, is anyone need to talk? You can raise your hands. There are few are in Zoom. Okay, okay, so yeah, 5 participants are raising their hands. Okay. Hello. Hi. My name is Hi. Selma. Hi, Selma. Hi. Good evening. How are you? Good evening. Fine. What about you? Yeah, good. Thank you. Sorry. Okay. എനിക്കറിയേണ്ടത് PR വിസയ്ക്ക് റൈറ്റിംഗിൽ B വേണമെന്നുണ്ടോ? Selma, of course, വേണം. അതിന് actually it is there in the കാരണം I am not the person to talk about എന്താ പറയാ visa matters. നമ്മളുടെ വെബിനാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So after this, you just text our team. They will guide you. താങ്കളുടെ നമ്പർ ഒന്ന് മെസ്സഞ്ചറിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. They will support you കേട്ടോ. അവർ കണക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ക്യാപ് അഡ്മിഷനെ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അതിനെല്ലാം ചെയ്തു തരുമല്ലോ അല്ലേ? Yeah, from top to bottom, CGFNS, Nursing Council, then CAP, പിന്നെ visa, പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള നിങ്ങളുടെ accommodations part ഒക്കെ complete service നമ്മൾ provide ചെയ്യണം. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Salma. Yeah. Anyone? Yeah. So those who want to talk, please. Yeah. Kirti, Gopan. Yeah, Kirti. Tinu, you can just one by one. Selma, you can put your hands down, so it will be quite easy for him to identify. Mr. Shalsad and Mr. Vadivel, all are allowed to talk and their Okay, mics are... so Kirti, you can unmute your mic and talk if you want to talk. Okay, Shahzad, hi. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. How are you? I'm Shahzad. I'm calling from UAE. Actually, I have a bachelor degree of nursing and I tried for the OET, but unfortunately I couldn't get the B in the reading only. Rest of I got. So as you told that you don't have the option for HCA, you are not processing HCA. What option you will suggest me to should go for? See, for you, since you are a BSc nursing, only you are struggling with reading, okay? So Yeah, I can yeah. support you with some, individual trainers, those who are doing reading, because we have few nurses struggling with the reading. But recently we connect with one of the, trainer, and most of them, they completed the reading part. So my suggestion is for you, you can start your process with this core. Okay. So meantime, you can try with your reading.
Okay. Okay. Once you completed your reading, that you can Okay. upload it. So all Okay. your process will be completed once you finish it with your reading. Okay. Okay. Then from the CGFNS, you will get the report. Then with that report, you move on with the nursing council. From the council, you will get the decision letter. Once you receive the decision letter, then you can go for the CAP program. Then the CAP pro after finishing the, that is the scenario. Yeah. With Yeah, no. actually, one of my friend refer you. He's already in the Auckland. Shiraz, maybe you know. Ah, yeah, I know him. Yeah. Yeah. He's from So Pakistan, right? yeah. I too. Oh, fantastic. Oh, Yeah. okay, Yeah. okay. Yeah. I hope you Thank understand you. our language, Malayalam, little bit. Sorry for that, Because because I'm. most of the audience are from Kerala, India. That's why, but I'll try to mix up with English and Yeah. Malayalam. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. I will keep in touch with you and will With ask your pleasure. We guidance. need more people from Pakistan, because Yeah. Sharaz and family is a nice family, because he knows very well we were struggling for his accommodation, but God's grace and our teamwork, he got a good accommodation in Yeah. Auckland. Yeah. Anyhow, Thank you. thank you for joining. Yeah. Thank Thank you. you. Thank you. Anyone? Kirti, anything you want to discuss? Vadivel? Okay, so we are winding up this webinar. First of all, thank you everyone for joining. Okay, so I hope it was very helpful for you all. ആരും എന്താ പറയാ വിഷമിക്കേണ്ട ഡിഗ്രി എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഒരു അൺഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേയിൽ പോയി കാശ് കളയാതിരിക്കുക. അതൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പണിങ്സ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും നമ്മളെ തന്നെ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക. എല്ലാവരും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരി വൺ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. As I mentioned, try to share in Facebook and YouTube. So it will be very helpful more than our promotions, because മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ കേട്ടോ. Okay, thank you everyone. We have people in Zoom. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സൂമിലുള്ള attendees? Hi Rebecca, you want to say something? Or you can Hi. text. Yeah, hi. Good evening. Yeah, actually, I slept off because I didn't understand most part of it. So, I want to know the healthcare assistant route because I'm a registered nurse with diploma, but I didn't really get that part. Okay, no, So, I can can you understand. briefly Yeah, explain it sure. to me? It's my pleasure to explain you. Since you are a diploma nurse, I always suggest, I hope you can cope up with a good language skill. So try to write OET. Then you can come as enrolled nursing. That is a good option for you. Apart from a HCA. So Yeah, but I've tried IELTS. I couldn't get the required score in reading. Okay. Then Okay. OET Shall I too. know I'm you are from trying, which part but of the globe? I'm from Ghana, but I'm currently in UAE. Oh, okay. And Cool. I'm currently studying the OET, but I'm not really doing well with the reading. So I've given up. I want to try the healthcare assistant route. I can understand. You can do one thing. You just send a message in our Facebook Messenger. Okay. So I'll connect with our team members. Okay. I will see how we can help you. Don't worry, because we have nurses from Kenya and Ghana doing the CGFNS process. So because we are providing, some language assistance also, we can help you with some good trainers. Let me see. Okay. 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 Thank you, Rebecca. Thank you for attending. Thank you. Thank With you. pleasure. So anyone, if anyone need to talk, you can just text me. Our team will connect you. Okay. So I hope everything is clear. Tinu, I think it's time to wind up. So from my behalf of my team and all the Tutel family,
Thank you all for joining. So we will come up with our new webinars in coming days. If you have further any questions, okay, after this live webinar, if you are watching this, please mention it in your comments. Okay, please, our team will connect with you. Okay, so thank you everyone. Once again, have a good evening. Enjoy your weekend. Thank you so much. Thank you all.